नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, हसत खेळत केमिस्ट्री लर्निंग प्लॅटफॉर्म मध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत आहे. ठिकाणी केमिकल बॉन्डिंग हा चॅप्टर पाहत आहोत. इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड द एटम, द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, molecule. Lecture number 2 we have to study next point, that is we have to study in this lecture valency, types of valency, bonds, types of bonds, ionic compound, example of ionic compound, and formation of sodium chloride and other compound etc. Next point, that is the valency. What is the valency? We have to study the valency. That is the number of electrons its atom can lose or gain or share so as to complete its octet or duplet and become stable. That is the valency. काय म्हणलेलं आपण? The number of electron of an atom can lose, can gain or can share so as to complete the outermost orbit, that is the octet or duplet, and become stable. Means some atom can lose their electrons, some atom can gain the electron, or some atom can share the electron to complete their outermost orbit and become stable. That is called valency. There are types of valency. First one is the electrovalency, covalency and coordinate valency. तर त्या ठिकाणी तीन टाइप आहेत, इलेक्ट्रोव्हॅलन्सी, कोव्हॅलन्सी अँड कोऑर्डिनेट व्हॅलन्सी. आता व्हॅलन्सी म्हणजे काय पाहिलं आपण? द व्हॅलन्सी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॅन लूज, कॅन गेन और कॅन शेअर द ॲटम टू कंप्लीट इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट अँड बिकम स्टेबल. स्टेबल होण्यासाठी ॲटम काय करत असतात? एकतर इलेक्ट्रॉन लूज करत असतात, किंवा इलेक्ट्रॉन गेन करत असतात, किंवा इलेक्ट्रॉन शेअर करत असतात. लूज करून, गेन करून किंवा शेअर करून ते काय होत असतात? स्टेबल होत असतात. दॅट इज दी व्हॅलन्सी. टाइप्स: इलेक्ट्रोव्हॅलन्सी, कोव्हॅलन्सी अँड कोऑर्डिनेट व्हॅलन्सी. In the electrovalency there are again two types, that is the positive electrovalency and negative electrovalency. We have to study it one by one. First one, that is the electrovalency. आता आपल्याला काय? First one, electrovalency. The number of electrons lost or gained by atom during the formation of electrovalent bond is termed as its electrovalency. Means some atom can lose or can gain the electron during the formation of a bond, that is termed electrovalency. Means काही atom काय करत असतात? Some atom have extra electron and some atom have less electron. That time some atom can lose the electron and some atom can gain the electron to form a electrovalent bond or ionic bond, that is called electrovalency. Means number of atom, number of electron can lose or number of electron can gain the atom, that is the electrovalency. Element which gives up the electron to form a positive ion have a positive valency, while the element which accept the electron to form a negative ion have a negative valency. Means electrovalency म्हणजे काय? Some atom can lose the electron or can gain the electron during the formation of a ionic bond, that is the electrovalency. म्हणजे काही ॲटम काय करत असतात? इलेक्ट्रॉन गेन करतात किंवा इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात. इलेक्ट्रॉन गेन आणि डोनेट करते वेळेस त्या ठिकाणी कुठला बॉन्ड तयार होतो? आयोनिक बॉन्ड तयार होतो. त्यालाच आपण काय म्हणतो? इलेक्ट्रोव्हॅलन्सी म्हणतो. आता इलेक्ट्रोव्हॅलन्सी म्हणजे देणारे मीन्स डोनेट करणारे आणि ॲक्सेप्ट करणारे, त्यांचे चार्ज वेगवेगळे असतात. तर चार्ज कुठला असतो? The element which gives up the electron to form a positive ion, that is the positive electrovalency. Means some atom have electron, extra electron, then that atom can donate the electron and have a positive ions. Means जर इलेक्ट्रॉन डोनेट केलं तर त्याला काय? पॉझिटिव्ह आयन तयार होतो. मीन्स इलेक्ट्रॉन जेवढे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेल तेवढे त्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज येत असतात. तर त्याला काय म्हणतो आपण? पॉझिटिव्ह व्हॅलन्सी म्हणतो. अँड while the elements
which accept the electron to form a negative ion, that is the negative electrovalency. It means some atom can donate the electron, they have a positive valency, and some atom can accept the electron, they have a negative valency. Means the electrovalency has two types, one is the positive electrovalency and another one is the negative electrovalency. Positive means the atom can donate the electron, that is the positive valency, and some atom can accept the electron that have a negative valency. व्हॅलन्सी म्हणजे काय, इलेक्ट्रॉन लॉस होतात किंवा इलेक्ट्रॉन गेन होतात, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होते वेळेस त्यांना काय म्हणतो, इलेक्ट्रोव्हॅलन्सी म्हणतो. आणि ज्यावेळेस ॲटम एखादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो त्यावेळेस काय पॉझिटिव्ह व्हॅलन्सी तयार होत असते, आणि ज्यावेळेस एखादा ॲटम इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतो त्यावेळेस निगेटिव्ह व्हॅलन्सी तयार होत असते. Next one is the positive electrovalency. What is the positive electrovalency? We have studied the definition before this. The valency, that is the valency obtained by the loss of valency electrons from atom of metallic elements so as to complete the outermost orbit, is called the positive electrovalency. काय म्हणलेलं आहे, व्हॅलन्सी ऑब्टेन्ड बाय लॉस ऑफ व्हॅलन्सी इलेक्ट्रॉन, मीन्स द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कॅन बी लॉस from a metallic element so as to complete the outermost orbit, that is the positive electrovalency. Generally metal atoms lose electron and acquires a positive charge. तर काय करतात, metal atom have extra electron in its outermost orbit, then they can donate the electron, they can lose the electron, and they have a positive electrovalency. And metal atoms lose the electron and acquires a positive charge. For example, sodium, magnesium and aluminum. These are the metals, and the atomic number of sodium is 11, atomic number of magnesium is 12, and atomic number of aluminum is 13. Then the electronic configuration of sodium is 281. Means see here the atomic structure of the sodium. In the first orbit they have 2 electrons, and in the second orbit they have the 8 electron, and last orbit has only 1 electron, and they revolves around the nucleus. फर्स्ट ऑर्बिट मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट मध्ये 8 and थर्ड ऑर्बिट मध्ये 1 इलेक्ट्रॉन, and they revolves around the nucleus. न्यूक्लियसच्या भोवती काय फिरत असतात. Then the outermost orbit has only 1 electron. Then सोडियमला जर त्याचे आउटरमोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करायचे असेल तर काय करावं लागेल, एक तर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करावं लागेल किंवा 7 इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करावं लागेल. जर द सोडियम कॅन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन rather than the accept the 7 electron. 7 इलेक्ट्रॉन घेण्यापेक्षा सोडियम काय करतो, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो किंवा 1 इलेक्ट्रॉन लूज करतो. Then the sodium, the atomic number is 11, that's why first orbit contains 2 electrons, second orbit has a 8 electrons, and last orbit has 1 electron. And sodium can donate the 1 electron and acquires a positive charge, and it has a stable electronic configuration. म्हणजेच काय, या ठिकाणी 2 8 1 म्हणजे असे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे. देन व्हेन सोडियम डोनेट दी 1 इलेक्ट्रॉन, देन इट has a 2 and 8 electron in its orbit, then it acquires a positive charge. त्यावेळेस त्याच्यावरती काय पॉझिटिव्ह चार्ज येत असतो. As well as the magnesium, the atomic number of magnesium is 12, then electronic configuration 282, means first orbit contains the 2 electrons, second orbit contains the 8 electron, and third orbit contains the 2 electron. That's why magnesium has 2 extra electron in its outermost orbit, and magnesium can donate the 2 electron, and it acquires a dipositive charge, means it has given 2 electron, that's why it acquires a dipositive charge, and the electronic configuration is 2 and 8. मीन्स शेवटचा ऑर्बिट ज्यावेळेस 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट केल्यानंतर काय त्याच्या फर्स्ट ऑर्बिट मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन असतील आणि सेकंड ऑर्बिट मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन असतील. Then next example is aluminum. The atomic number of aluminum is 13. Then
The electronic configuration is 2, 8, 3. Means first orbit contains the 2 electron. Listen here, listen. Orbit contains the 2 electron and second orbit contains the 8 electron and third orbit contains the 3 electron, and it can donate the 3 electrons from its outermost orbit, and it acquires a tri-positive charge. Here the tri-positive charge, aluminum can donate the 3 electron, and when it is donated 3 electron, then it acquires a tri-positive charge, and electronic configuration is after lose the electron 2 and 8. Means it has also the outermost orbit complete. Means it is a now stable with a tri-positive charge. That is the positive electrovalency. Positive electrovalency means the atom can lose their valency electron and to complete their outermost orbit or becomes stable. That is the electrovalency, positive electrovalency. For example, sodium, magnesium, aluminum. Next one, that is the negative electrovalency. The negative electrovalency means valency obtained by gain of valency electrons by the atoms of non-metallic elements so as to complete the outermost orbit is called negative electrovalency. तर काय करतात negative electrovalency means valency obtained by gain of valency electron. काय valency कशामुळे obtain होते? There is a gain of valency electron by the atom of non-metallic element so as to complete the outermost orbit. Means the non-metallic element can accept the electron which is donated by other element. Then they complete their outermost orbit by accepting the electrons. That is the negative electrovalency. जे इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात त्यांना पॉझिटिव्ह म्हणतो आपण, आणि जे इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतात त्यांना निगेटिव्ह म्हणतो. जनरली नॉन मेटल्स गेन द इलेक्ट्रॉन्स अँड अस्क्वायर्स ए निगेटिव्ह चार्ज. नॉन मेटल काय करतात? इलेक्ट्रॉन गेन करतात अँड देन इट अस्क्वायर्स ए निगेटिव्ह चार्ज. फॉर एक्झाम्पल, there is a chlorine, oxygen and nitrogen. The atomic number of chlorine is 17. Atomic number किती आहे? 17. The electronic configuration is first orbit contains the 2 electrons, second orbit contains the 8 electron and last orbit contains the 7 electron. The chlorine require 1 electron to complete the outermost orbit, so the chlorine can accept the 1 electron which is donated by metallic atom. Then here the 2, 8, 7, and the chlorine can accept the 1 electron from a other metallic atom and it acquires a stable electronic configuration, that is the 2, 8, 8, and it acquires also negative charge. Here the structure of the chlorine. First orbit contains the 2 electrons, second orbit contains the 8 electron and third orbit has 7 electrons and it requires 1 electron to complete, so the chlorine can accept the 1 electron from a other atom and complete the outermost orbit. And here the nucleus and electrons revolves around the nucleus, and these are the orbits: first orbit, second orbit and third orbit, and these are the electrons which revolves around the nucleus. The second one example is the oxygen. The atomic number of oxygen is 8. Then the electronic configuration is 2, 6. And the oxygen has 2 electron in first orbit and 6 electron in a second orbit, and oxygen requires 2 electron to complete the outermost orbit and it becomes stable when it accepted the 2 electrons. So the oxygen can accept 2 electron from other atom and its electronic configuration becomes stable, that is the 2, 8, and it acquires a dinegative charge. म्हणजे ऑक्सिजन काय करतो, त्याच्या पहिल्या ऑर्बिटमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आहेत आणि दुसऱ्या ऑर्बिटमध्ये काय 6 इलेक्ट्रॉन आहेत. पहिल्या ऑर्बिटमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल आहेत, दुसऱ्या ऑर्बिटमध्ये 6 इलेक्ट्रॉन आहेत आणि त्याला किती आणखीन 2 लागतात, म्हणजे 8 इलेक्ट्रॉन झाल्यानंतर स्टेबल होतो. So the oxygen can accept the 2 electron from a other atom
दुसऱ्या ॲटम कडून काय करतो, 2 इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतो आणि त्याच्यावरती डाय निगेटिव्ह चार्ज येतो आणि त्याचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 and 8 होतात. Next example is in nitrogen. The atomic number of nitrogen is 7. The electronic configuration is 2 and 5. Means first orbit contains the 2 electron and second orbit contains the 5 electron. So the nitrogen can accept the 3 electrons to complete their outermost orbit. So the nitrogen can accept the 3 electron from other atom. Then it acquires a stable electronic configuration and has a tri-negative charge. त्याच्यावरती किती 3 निगेटिव्ह चार्ज येत असतात. का? कारण की त्यांनी नायट्रोजननी काय करतात, 3 इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट केलेले आहे. निगेटिव्ह चार्ज कधी येत असतात, ज्यावेळेस एखादा ॲटम इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतो आणि त्यांचे आउटरमोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करतो, त्यावेळेस त्याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज येतात. आता नंबर ऑफ निगेटिव्ह चार्ज कशावरती डिपेंड आहे, एखाद्या ॲटमने 1 इलेक्ट्रॉन घेतला असेल तर इट हॅज ओनली 1 निगेटिव्ह चार्ज. एखाद्या ॲटमनं 2 इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट केला असेल, इट हॅज 2 negative charge, and if suppose any atom can accepted the 3 electron, then it has a tri-negative charge. Means the negative charge is depend upon the number of electron accepted. म्हणजे जितके इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट केलेला आहे तितका त्याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज येत असतो. Next one, the covalency. What is the covalency? The valency obtained by the mutual sharing of electron between the two atoms, that is the similar or dissimilar atom, it is called or it is termed as a covalency. तर या ठिकाणी काय, there is a no lose or gain of electron, there is a mutual sharing of electrons between the atoms that may be similar or dissimilar atoms, that is termed as a covalency. For example, the hydrogen, the atomic number of hydrogen is 1, that's why it has only 1 electron in its outermost orbit and it requires 1 electron to complete the last orbit. So the hydrogen can share its electron with another hydrogen and they form a bond between the two atoms, that is the covalency. There is only mutual sharing of electron between the atoms, that is the covalency. Next one, coordinate valency. The valency obtained by one-sided sharing of two electrons, that is the lone pair of electron between the atom of dissimilar elements, is termed as a coordinate valency. तर फरक काय या ठिकाणी कोव्हॅलन्सी आणि कोऑर्डिनेट व्हॅलन्सी मध्ये? कोव्हॅलन्सी means there is a mutual sharing of electron between the atoms, means each atom can share the equal number of electrons. But in the coordinate valency there is a bond is formed by sharing of a 2 electrons from only one atom. म्हणजे एकाच ॲटम कडून 2 इलेक्ट्रॉन शेअर केले जातात आणि त्या ठिकाणी बॉन्ड तयार होतो, दॅट इज termed as a coordinate valency. For example, the ammonia. Ammonia is reacted with a hydrochloric acid, then there is a formation of ammonium chloride. तर काय होत असतं, अमोनिया ज्यावेळेस HCl सोबत रिॲक्ट झाला, then there is a formation of a ammonium chloride, that is the ammonium chloride. Here the one extra lone pair has on the nitrogen and that lone pair means 2 electrons are used to form the bond between the two atoms and that 2 electrons are shared from only nitrogen atom and that 2 electrons are used to form a bond between the nitrogen and hydrogen atom. So that is called a coordinate valency. म्हणजेच काय या ठिकाणी नायट्रोजनकडे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आहेत आणि ते 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन साठी नायट्रोजन काय करतो, दुसऱ्या कुठल्या तरी ॲटम सोबत शेअर करत असतो. कोण? नायट्रोजन दोन्ही इलेक्ट्रॉन शेअर करतो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड, दॅट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट व्हॅलन्सी. मीन्स एकाच ॲटम कडून बॉन्ड फॉर्म होण्यासाठी दुसऱ्या ॲटमला इलेक्ट्रॉन शेअर केले जातात, दॅट इज द कोऑर्डिनेट व्हॅलन्सी. बॉन्ड. आता आपण व्हॅलन्सी पाहिलेला आहे, व्हॅलन्सीचे टाइप्स पाहिलेले आहे. आता त्या ठिकाणी
valency means some atom can lose the electron, some atom can gain the electron, some atom share their electron, and some atom means some atom has lone pair of electrons, and that that use the lone pair of electron to form a bond. These are the valency, but these are used to form a bond. Means सगळे हे valency जे आहे ते कशासाठी यूज केले जातात? These are used to form a bond. Here the chemical bond, the association of atom or ion to form a molecule, crystal and other structure, that is the chemical bond. म्हणजे काय, एखादा ॲटम किंवा आयन काय करत असतात, त्याच्यापासून मॉलिक्यूल फॉर्म होत असतो किंवा क्रिस्टल फॉर्म होत असतात किंवा अदर स्ट्रक्चर फॉर्म होत असतात बाय और विथ असोसिएशन ऑफ ॲटम और आयन. आयन आणि ॲटम काय होतात, असोसिएट होतात किंवा कंबाईन होतात आणि त्यांच्यापासूनच जो कंपाऊंड तयार होतो त्याला काय म्हणतो आपण, मॉलिक्यूल और क्रिस्टल और अदर सबस्टन्स. Other definition is the attractive force which holds the various constituents, that is the atoms, ion, etc. together in a different chemical species is called a chemical bond. Means that there is an attractive force and which holds the atoms or ion together in a different chemical species. That is called a chemical bond. Means the chemical bond can hold the two or more than two atoms and to form a bond, that is called a chemical bond. There are types of chemical bond. One is a electrovalent or ionic bond. Second one is the covalent bond. Third one is the coordinate covalent bond. Fourth one is the hydrogen bond, and fifth one is the dative bond. These are the some types of a chemical bond. Means chemical bond can hold the two or more than two atoms. काय करत असतो, दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त ॲटमला काय करत असतो, होल्ड करून ठेवत असतो, त्यांनाच आपण काय म्हणतो, केमिकल बॉन्ड असे म्हणत असतो. Next आपण टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड अँड एक्झाम्पल वी हॅव टू डिस्कस इन अ नेक्स्ट लेक्चर. सो आशा करतो की हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.